Let's see. Welcome to the opening of the 19th Internet Governance Forum, hosted by the Kingdom of Saudi Arabia. My name is Martin Suman. I'm with the United Nations Department of Global Communications. I'm honored to be here with His Excellency, Engineer Abdullah Aswaha, Minister of Communications and Information Technology of the Kingdom of Saudi Arabia, and Undersecretary General for Economic and Social Affairs, Mr. Lee Yunwa. A warm welcome. And please note, if you need interpretation, you all should have headsets. We may have some Arabic and English spoken here today. So we are gathered here in Riyadh at the 19th Internet Governance Forum. The forum has been at the forefront of addressing digital opportunities and digital risks for nearly 2 decades. It's the United Nations' largest multi-stakeholder platform where governance, businesses, civil society, and the technical community come together to shape a safer and more inclusive digital future. I am pleased to pass the floor to His Excellency for his remarks. First of all, thank you, Your Excellency, for giving us this absolute honor and privilege to partner with you on how we can deliver a governance model for humanity to make sure that we innovate today for a better tomorrow. If you allow me, I'll speak in Arabic first, and then I will conclude in English remarks. بداية أحب أرحب بشركائنا في النجاح في الإعلام، واليوم عندكم مسؤولية عظيمة كشركاء لنا في بناء حاضر مبتكر ومستقبل أفضل للبشرية بالعمل بشكل تشاركي على الإجابة على عدد من التساؤلات الجوهرية اللي نلاحظها اليوم في مؤتمر حوكمة الإنترنت. اليوم شرفنا أكثر من 10,000 من الخبراء والمسؤولين في العالم للإجابة على عدد من التساؤلات: أهمية حوكمة الإنترنت في العالم الرقمي والعالم الجديد في الذكاء الاصطناعي، ما هي التبعات هذه الحوكمة، وماذا يتوجب علينا العمل سويا لتفعيل هذه الحوكمة. لازم نستشعر اليوم السياق اللي احنا نعيش فيه. العالم اليوم منقسم. العالم الطبيعي نتكلم عن القوة الاقتصادية في العالم 110 تريليون دولار. ما بين الشمال والجنوب في عندنا 1,300,000,000 نسمة في الشمال الجلوبال نورث، وعندنا تقريبا 6.9 في الجنوب. اليوم في عندنا فجوة في الازدهار وفي تقسيم الناتج المحلي. لكل دولار يجنيه مواطن في الجنوب يجني المواطن في الشمال 3.5 دولار. هذا شيء غير مقبول وغير مستغرب أن اليوم عندما نتحدث عن الكلايمت تشينج والحياد الصفري، العالم بحاجة إلى 6 تريليون دولار لسد هذه الفجوة. وعندما نتحدث عن الفجوة بين الإناث والذكور، العالم بحاجة إلى 134 سنة حتى يسد هذه الفجوة، وهناك تكلفة اقتصادية ب7 تريليون دولار. والمملكة اليوم بدعم من مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد غير مستغرب أنها العاصمة والمملكة والمحطة لكل الملفات الجوهرية لخدمة الإنسانية ولفتح آفاق جديدة. ففي ملف سد الفجوة بين الذكور والإناث، المملكة تحتفي اليوم بأنها من أعظم قصص النجاح اللي ذكرها سمو سيدي فيما يتعلق بتمكين المرأة. انتقلنا من 7% تمكين المرأة في عالم التقني والرقمي، اليوم 35%. تجاوزنا المتوسط الأوروبي والمجموعة 20 وحتى السيليكون فالي. واليوم المملكة في السنوات التي كانت صعبة على العالم مثل جائحة كورونا، في القمة 20 برئاسة المملكة خلقنا ائتلاف لوضع أكثر من 5 تريليون دولار، وصلت إلى 11 تريليون دولار لتعافي العالم بعد الجائحة. واستطعنا شحذ الهمم واستقطاب 21 مليار دولار لتسريع الوصول إلى الفاكسين واللقاح. فغير مستغرب اليوم لما نتكلم عن العالم الرقمي أن المملكة في 2024 بدعم من مولاي وسمو سيدي اليوم في 10,000 من أكبر المهتمين في العالم لسد الفجوات. في العالم الرقمي في 3 فجوات، وفي عالم الذكاء الاصطناعي في 3 فجوات جديدة. والمملكة ولله الحمد
بالمشاركة معكم في العالم الأكاديمي والابتكاري والمهتمين في العالم نعمل معكم لسد هذه الفجوات. أول فجوة في العالم الرقمي الفجوة الرقمية، 2.6 مليار غير متصلين اليوم بالإنترنت. المملكة بالشراكة مع اليو ان ديسا وبالشراكة مع اليو ان الاتحاد الدولي للاتصالات عملنا على ربط العالم الغير متصل من الفضاء، لأن اليوم تكلفة، وهذه دراسة قمنا فيها وقدمناها للعالم في 2020 بالشراكة مع الأمم المتحدة متمثلة بالاتحاد الدولي للاتصالات، تكلفتها نصف تريليون دولار، واليوم بإمكاننا إيصالها بشكل أقل وأكثر كفاءة. فيما يتعلق بسد الفجوة فيما يتعلق بالمهارات، أطلقنا بالتزامن مع عام 21 منظمة التعاون الرقمي 16 دولة تمثل اليوم 10 من صوت العالم، 10 من 800 مليون من 8.2 مليار نسمة على وجه الأرض، وبقوة اقتصادية تمثل 3 إلى 4 دول من المجموعة 20 3.5 تريليون دولار، من خلالها أهلنا ملايين المواهب. وغير مستغرب أن اليوم المملكة وصلت إلى 35% تمكين للمرأة وللشباب في العالم الرقمي. في الذكاء الاصطناعي الفجوة اللي احنا مقبلين عليها في 3 فجوات جديدة يجب أن نتعاون عليها. في قانون اسمه سكيلينج لو اللي هو قانون التوسع. معظم نماذج الذكاء الاصطناعي ستتطلب قوة معالجية، وفي البيانات وفي الخوارزميات تتطلب أن نعمل بشكل تشاركي مع جميع أصحاب ذات العلاقة، حتى نضمن أن المملكة العربية السعودية وشركائنا في الأمم المتحدة وفي جميع الدول التي تسعى لخدمة البشرية أن نسخر قدراتنا لتوفير هذه القوة المعالجية، حتى نضمن أن نماذج الذكاء الاصطناعي لا يكون لديها انحياز أو تفرقة من فئة دون الأخرى. في المملكة ولله الحمد اليوم أطلقنا عدد من المبادرات مع شركات عالمية مثل جوجل وجروك وسامبانوفا، حتى تكون المملكة مركز إقليمي لتوفير هذه القوة المعالجية للذكاء الاصطناعي، حتى نضمن أن لا نترك أحد في الوراء. We leave no one behind. وفيما يتعلق في البيانات والذكاء الاصطناعي هناك فجوة عالمية من 3 مليون من علماء البيانات والذكاء الاصطناعي، وبالتالي غير مستغرب أن اليوم المملكة العربية السعودية في المؤتمر حوكمة الإنترنت نعمل مع شركائنا في النجاح لتحقيق ذلك. Let me wrap up by speaking in English. Today we started the Internet Governance Forum with a simple definition that goes back to the first industrial age, the steam engine, which basically to govern is to have a controller called the governor to make sure that the flow of steam has the right control and power to make sure that there's equal and equitable distribution of resources. We've corrected that definition to some of our colleagues by saying that that definition is outdated, because if you go 500 years before that, it is the heart of the Arab and the Muslim world during the Islamic Golden Age that we presented to the world a saqiyah, which is an irrigation system that had gears that provided that governance model. When we spoke today about the need for governance, it is an existential issue. For every dollar that is made by a global citizen in the global south, there's $3.5 to be made in the north. That's a disparity we cannot afford. And as we move from the digital age to the AI age, there's an exclusive club in the next 5 years of 1 billion people that will make an incremental $15 where others will be left behind. And hence today, we're tackling, in collaboration with you, the global partners, the innovators, how we can tackle the 3 divides of the digital age and the 3 new divides of the AI age. When it comes to infrastructure, there's 2.6 billion people not connected. So we must connect the unconnected world. And in partnership with UNDISA and with UNITU, we launched the Connecting the Unconnected initiative, how we can connect the world from the skies. There's 5 million cybersecurity professionals that we need yesterday, 3 million data and AI specialists that we need yesterday, and that's why we launched the Digital Cooperation Organization, 16 nations that represents 10% of the global population and $3.5
trillion worth of economic value to make sure that we reskill and upskill women and youth in this region, leaving no one behind. Fast forward to the AI age, there are three new divides because of the scaling law: a compute divide, an algorithmic divide, and a data divide, where if we do not tackle it, we'll make sure that this exclusive club make sure that they exclude the few and the many, because historically it has been always been democratizing technological change from the few to the many, and now something the reverse is happening, where only in the next 5 years, 1 billion population will benefit from the AI age. And that's why the kingdom, under the leadership of the custodian of the two holy mosques, and His Royal Highness the Crown Prince, is making sure that we leverage our comparative advantages of capital, energy, land, momentum, execution of speed, to make sure that we create a training and an inference node in AI to benefit humanity and make sure that everybody has access to that compute. How we are leveraging the Digital Cooperation Organization, DISA, and the ITU Equals initiative to upskill and reskill data scientists and AI engineers. And in collaboration with you and in this IGF, which is a historic one because it's the leading one to the WISES that is upcoming, which is the blueprint for humanity, on why governance is one of the most critical levers for us today to innovate today and build a better future. Thank you so much. And for those that missed His Excellency's presentation at the opening today, you can also watch that on UN Web TV, where he goes really in depth on this information. I'm going to hand over the floor to USG Lee. Thank you. Thank you, Martin. Thank you, Excellency, for your inspiring and remarkable encouragement for the remarkable achievement and the progress in this great country, the Kingdom of Saudi Arabia. And then also, at the very outset, that I just want to once again to express our profound gratitude to the host country, the Kingdom of Saudi Arabia, for this exceptional hospitality to bring all multi-stakeholders to join the IGF event in Riyadh. As Minister just now highlighted, a number of the visions, so we need to hurry up our joint efforts. But let me say, this year's Riyadh IGF was the thing building our multi-stakeholder digital future. Actually, encapsulates our shared vision for shaping a digital landscape that should be inclusive, open, secure, and sustainable for every stakeholders, including country, including business sector, including civil society and academic, as well as the technical communities. So to us, this Riyadh IGF actually injected additional impetus to continue to evolve and embracing an ever-widening community stakeholders. Just now, as the Minister informed every press friends, we have more than 9,000 registered participants. This is an unprecedented record for a IGF held in developing country and the first time in the Gulf region in the Arab countries. So congratulations to our host Kingdom of Saudi Arabia. Yes, during the grand opening ceremony this morning, we witnessed how strong enthusiasm from all the participants to move forward the IGF, to move forward this digital process, to expect that the digital process or digital transformation can actually stimulate more energy, more assistance to help the global south to accelerate their national efforts in attending the 2030 agenda or 17 Sustainable Development Goals. So let me just highlight, in this IGF, we are going to
landed with the Riyadh Messenger with this over 300 sessions. I guess a number of the key issues will be touched upon and further elaborated. But first, we were harnessing the innovation and balancing the risks of the digital space. Number two, to advance the public access and inclusion in the digital age. And number three, strengthen the digital contribution to peace, development, and sustainability. Last but not least, to improve the digital governance for the internet we all want. So that is very strong aspiration. I guess we will start our new journey from the Riyadh IGF. We'll see that how next we will achieve. Thank you, Minister, once again. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you both. We will now open up the floor for questions. You can raise your hand if you have any questions, and somebody will bring you a microphone. ما عودنا العالم انكم هادين، يلا نشد حيلنا شوي. I can maybe start the question for His Excellency. Oh, you have a question. I'm sorry. Thank you. شكرا جزيلا لكل ما تقدمه اليوم المملكة بدعم ومتابعة سمو ولي العهد، وبكل تأكيد اليوم أيضا هذه الجهود اللي تقودها وزارة الاتصالات وهيئة الحكومة الرقمية بالتعاون مع الأمم المتحدة. شكرا للحس الإنساني اليوم الذي يفكر في الجانب الآخر من الكوكب. معاليكم بودنا أن نسأل عن ماذا ينتظر من إعلان الرياض، ونحن بكل تأكيد اليوم واحدة من أهم الدول اللي قطعت شوط كبير في مستقبل تقنيات الذكاء الاصطناعي. أنا منصور الأمير من قناة الإخبارية. شكرا جزيلا. شكرا لك وللمبدعين في قناة الإخبارية. وبهذه المناسبة بدي أشكر الأبطال من هيئة الحكومة الرقمية ووزارة الاتصالات على العمل الاستثنائي اللي قاموا فيه في تنظيم هذا المؤتمر، وبشهادة نائب الأمين العام هو الأكبر من نوعه والأكثر من ناحية الحدث والأثر. إعلان الرياض هو إعلان جدا جوهري. لمدة 20 سنة مؤتمر حوكمة الإنترنت تحدث عن مبادئ الحوكمة القديمة في العالم الرقمي، ولأول مرة في تاريخ هذا المؤتمر يتم الإعلان عن حوكمة الذكاء الاصطناعي بمبادئه الجديدة وتعريف الفجوات الجديدة في الحوسبة، في الخوارزميات وفي البيانات. وهذه أول مبادرة بالشراكة مع اليو-أن-ديسا تقدم اليوم لأكثر من 193 عضو موجودين في الأمم المتحدة لدراستها بشكل جاد والعمل على مبادرات تفصيلية قابلة للتنفيذ، وهذا غير مستغرب. بدعم من سمو سيدي ولي العهد كان هناك في تعريف لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي وحوكمة الذكاء الاصطناعي في 2020، ولكن في قمة المملكة أو برئاسة المملكة المجموعة 20 لأول مرة برئاسة سمو سيدي وبدعم من مولاي خادم الحرمين الشريفين اعتمدت المبادئ الأساسية للذكاء الاصطناعي. كيف للذكاء الاصطناعي أن يكون هناك فيه شفافية وموثوقية وأمن لخدمة الإنسانية، فكانت هذه أول مرة ينفذ بالتزام بالتنفيذ. أيضا الشق الثاني في 2020 كان أول مرة اعتراف بتعريف الاقتصاد الرقمي والاتفاق على آلية لقياسه. فغير مستغرب من المملكة العربية السعودية أنها تقود وتشحذ الهمم بين المجتمعات الدولية، مجتمعات الرأي، الأكاديميين والمبتكرين، حتى نعمل سويا على التعريف وعلى التركيز وعلى الإطلاق مبادرات قابلة للتنفيذ. واليوم المملكة is leading by example، قائد وقدوة بدعم من مولاي وسمو سيدي. لما نتحدث عن الفجوة في الحوسبة وفي القوة المعالجية، المملكة اليوم أطلقت مبادرات فاعلة من جوجل وجروك ومن سامبا نوفا حتى نوفر قدراتنا في الطاقة والأراضي والتشريع لنكون نقطة جذب لهذه الإمكانيات لتسخيرها للعالم وللمنطقة. عندما نتحدث عن الفجوة اليوم
في عدد العلماء في البيانات والذكاء الاصطناعي 3 مليون. المملكة أطلقت منظمة التعاون الرقمي، تعاون بين 16 دولة تمثل 800 مليون نسمة حتى نسد هذه الفجوة. وغير مستغرب ونحن نسخر إمكانياتنا للمنطقة وللعالم أن نحتفي اليوم بوصول المملكة من أعظم قصص النجاح في القرن 21 في نمو الاقتصاد الرقمي وفي الذكاء الاصطناعي وفي تمكين المرأة والشباب في العالم الرقمي. شكرا على سؤالك. مساء الخير، عبد السلام الثميري من صحيفة الاقتصادية. معالي الوزير، كم خصصت المملكة وشركائها لهذه المبادرة؟ تكلمتم مع الوزير عن الفجوة. أنا أريد بما أنكم على رأس الهرم، ماذا تقيمون المملكة بالنسبة للتقنية؟ احنا مقدمين على 2034 وحدث يعني عالمي كبير. ماذا ستقدم وزارة الاتصال لهذا الحدث العالمي؟ شكرا لكم. شكرا لك على السؤال الرائع والجيد. بالنسبة للمخصصات، المملكة اليوم ماضية في مبادراتها. أطلقنا برعاية من سمو سيدي في منتدى مستقبل الاستثمار استثمار ملياري أعلن عنه مع شركة جوجل، وهو ليس فقط لخدمة المملكة ولكن لتسخيره للمنطقة ولجميع أعضاء الأمم المتحدة. عندما نتحدث عن منظمة التعاون الرقمي ماضية، لا يكاد يكون هناك 90 يوم إلا وهناك بوادر وفعاليات، والمملكة قادت مبادرة الذكاء الاصطناعي التوليدي للمنطقة. فيما يتعلق بالتقييم، بحكم أننا في الأمم المتحدة، اسمح لي أني ما أستخدم تقييمنا الشخصي، لأن دائما عندنا قاعدة أن الوطن هذا يستحق المزيد، وإحنا مأمورين أن نقدم الغالي والنفيس دائما له. بس إذا سمحت لي يا طويل العمر أستعير ببعض المؤشرات اللي صنفتنا فيها الأمم المتحدة. UNDISA، الإدارة المختصة في شؤون الاقتصادية والاجتماعية، عندها مؤشر اسمه مؤشر الحكومة الإلكترونية. فيه 3 مؤشرات فرعية. في ال3 مؤشرات الفرعية فيما يتعلق بالخدمات الرقمية، المملكة بحسب مؤشرهم أو تصنيفهم رقم 4 عالميا. في المؤشر العام رقم 7 أو 6 عفوا. وفيما يتعلق بالاتحاد الدولي للاتصالات، صنفت أن هناك 3 دول استطاعت في سد الفجوة الرقمية، هي اليابان وكوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية. هذه ليست بمؤشراتي، هذه مؤشرات الأمم المتحدة، وأنا أتشرف بتسليط الضوء عليها في هذا المؤتمر. ونعدكم دائما بتوجيهات ودعم القيادة بتقديم الغالي والنفيس دائما حتى تكون المملكة ورفعة المملكة ومكانة المملكة تليق بما يتطلع إليه دائما الشعب السعودي العظيم. Thank you. I'm Julieta Schulkin from Argentina, and I'm here because of the opening of IGF, of Global South Journalist Program. So first of all, thank you. You talk about gender gap, and I want to know what are the strategies to reduce the gender gap? I'll be more than happy to talk about the Kingdom of Saudi Arabia, and I will defer to you for UNDISA. From the Kingdom of Saudi Arabia, and we want to congratulate you. I still remember the G20 in Buenos Aires, in which we have agreed that closing down the gender divide and the digital divide when it comes to skills is very critical. When we started Vision 2030, one of the most historic moments for us is an initiative we launched called Saudi Codes, which is a coding revolution that touched 1 million women and youth. And as a result of that, it's not a surprise that the kingdom not only have grown 3 times the global average when it comes to the digital economy, and shifted from 7% women empowerment in tech to surpassing the GU, EU, and even the Silicon Valley average to 35% today. So that was one initiative. The second initiative that we have done
is launching the National Technology Development Fund, a $500 million program that is laser focused on women empowerment in tech and youth empowerment in tech. And as a result of that, we have grown in terms of VC funding as a proxy by more than 70% in the past 5 years, and from no unicorns to 6 unicorns, and there's a couple in the pipeline coming up. So again, from the Kingdom perspective, we would love to partner with Argentina and all of our dear members of the UN to see how we can share best practices and make sure that we deliver a world in which women are empowered, youth are empowered for a better future for today and tomorrow. Please, Your Excellency. Thank you, Minister. I just have a few elements to supplement what the Minister has said. Well, globally speaking, yes, women are much more vulnerable than the men in the digital age or in digital transformation. But from our own perspective, a few strategic instruments available at our disposal. Number one, the national investment on the education to empower the women. Number two, more job creation training for vulnerable groups, particularly for women. Number three, global networking, global advocacy for this joint efforts for women as one of the vulnerable groups. Number four, certainly, we need to keep this as one of outstanding agenda for IGF and the other digital fora for the policymakers to further elaborate and to mobilize additional human resources as well as financial resources. I'll stop. Thank you. I think we have time for one more question. Gentleman here in the front. السلام عليكم معالي الوزير. محمد زهراء من شركة سواحل الجزيرة الإعلامية. نتحدث اليوم عن المملكة ما شاء الله حققت مراتب متقدمة جدا في القطاع التقني سواء على مؤشر مجموعة ال20 أو المؤشرات العالمية. فهل وصلنا إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030 الآن أم ما زلنا بانتظار المزيد من الإنجازات؟ شكرا. بجاوب على سؤالك بس بدي أعطي الكلمة الختامية لضيفنا إذا سمحت لي. سمو سيدي ولي العهد، كلما حققنا منجز رفع سقف الطموح. فاليوم في المملكة العربية السعودية لا يوجد هناك سقف لطموحنا بتوجيه من سمو سيدي، ولكن بما أنك ذكرت عدد من المستهدفات التي تم تحقيقها بفضل من الله عز وجل ثم بدعم ولاة الأمر، في ملف تمكين المرأة تم تحقيقه على المستوى العام ومستوى قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. فيما يتعلق بالمؤشر الفرعي للحكومة الرقمية كان مستهدفنا 5 وصلنا إلى 5، ولكن اليوم في ظل رؤية 2030 ورؤية سمو سيدي ولي العهد لا يوجد سقف للطموح، وسمو سيدي كلما حققنا شيء رفعه، لأن هذا الوطن دائما يستحق مننا الغالي والنفيس بتوجيه من ولي الأمر. ودائما عندنا عبارة واضحة أنا عندي كاتبها في الوزارة وفي الهيئات وفي كلها. سمو سيدي قال لنا نبغاكم تبنون مستقبل عظيم لهذا الوطن العظيم وهذا الشعب العظيم. في كل بساطة أترك المجال لمعالي نائب الأمين العام، هذه جهودكم يا أبطال، للكلمة الختامية. تفضل معاليك. Well, thank you very much, Excellency Minister. Certainly, UN fully recognizes and highly commends the remarkable progress and achievements yielded by the Kingdom of Saudi Arabia under the strong leadership of His Royal Highness the Crown Prince. When your 2030 vision being launched over the past decade, we can see that how much the progress you have yielded. You actually
lead with a shining example to all other partners, to all the other developing countries. Globally speaking, we are off the track on our progress, on our efforts to achieve the 2030 agenda, because up to now, only 17% of the SDG target can be met by 2030. But compared to what has been achieved in this great country, so that is something really reminds us that at the global level, at the regional level, we need to mobilize additional, first, the political will, second, the financial resources, third, the capacity building efforts, and last but not least, that's the partnership among all stakeholders. Once again, thank you so much, Minister. And we can only achieve great things with partners like yourself. Thank you. Thank you, Your Excellency. Thank you, Moderator. Thank you. Thank you. Thank you. That ends our press conference. Please remain seated while His Excellency and the USG exits the room. Just a few minutes. Recording in progress.